from the point of individual, not from the point of society, from the point of individual, how can you categorize Indian society? India ni categorize ela chestaru? Caste fine, religion fine, next sentimental, exactly, more emotional, more emotional kada una, peace oriented or war oriented? This is our individual nature, right? homesick ఉందా లేదా? ఉంటే మంచిదే. Fine. Coming to here, what this saying is culture and personality school. So nothing much here. Culture affects personality. Personality affects culture. Culture, personality, both affects each other. Yes or no? Right? Indian culture ante you have that personality. Enti మీ personality? Peace loving, emotion, that is your personality, right? ఆ పర్సనాలిటీ అనగానే ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్న పర్సన్ని ఏమంటాము? ఇండియన్. దట్ ఈస్ యువర్ ఇండియన్ కల్చర్, రైట్? దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ట్రైబల్స్ హ్యాస్ దర్ ఓన్ కల్చర్. అంటే ఓవరాల్గా ఇండియాని తీసుకున్నాం, బట్ అలానే సింగిల్ ట్రైబ్స్ ఉన్నారా? వాళ్ళకు కూడా దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హంటింగ్ గ్యాదరింగ్ ఈస్ దేర్ ఓన్ పర్సనాలిటీ. ఎస్, అవునా కదా? ఫర్ సంబడి సమ్ ట్రైబల్స్ విల్ కిల్ హ్యూమన్స్, cannibals, who generally called as cannibals, but ఇప్పుడు అది లేదు, హ్యూమన్ రైట్స్ ఇష్యూ వల్ల అయిపోయింది. But it is their nature, right? Their personality is what? Killing. It impacts their culture, right? Yes or no? This is the core theme of this culture and personality school.